The next life process is the circulatory system or the transport system. Human beings, like other multicellular organisms, need regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by the circulatory system or the transport system. आता human beings जे आसा, like other multicellular organisms, आमकांय बीन throughout continuous supply of oxygen, then other minerals, nutrients, हे सगळे जाय. हे सगळे should continuously circulate in our body for normal growth and metabolic activity. आता हे जे function आसा of circulation or transportation of various substances across our body is performed by the circulatory system or the transport system. Transport system कित्याक तर ते transportation करतात, transportation of various substances into our body. That is why it is called a circulatory system or the transport system. The circulatory system in human beings consists of, आता हो circulatory system तो एक सिस्टम आणि सिस्टमाक वेरियस कंपोनेंट्स असता, वेरियस डिफरंट पार्ट्स असता. तर हे सर्क्युलेटरी सिस्टमाचे डिफरंट कंपोनेंट्स खंयचे? तर फर्स्ट इज द पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, थर्ड अ सर्क्युलेटरी मीडियम ब्लड एंड लिम्फ. अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट, आता हे हार्ट जे आसा, इफ यू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ मोटर, जो मोटर जो असता तो उदक ड्राइव करता. देर इज सम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव ऑफ दी वॉटर फ्रॉम वेल्स और लेक्स और एनी अदर वॉटर बॉडी. सो समज आमकां उदक जाय जाल्यार आमी मोटर यूज करता आनी हो मोटर जो आसा तो एक फोर्स और प्रेशर अप्लाय करता, ड्यू टू वीच ते उदक जे आसा ते ड्रॉ जाता. सिमिलर वेन हे जे सर्क्युलेटरी सिस्टम आसा तितून हे सबस्टन्साचे सर्क्युलेशन जावपाक और ट्रान्सपोर्ट जावपाक एक पर्टिक्युलर फोर्स जाय पडटा, एक सर्टन पुश जाय तेका. आनी हो पुश और हो फोर्स कोण दिता? तर दी पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट दिता. हे हार्ट पंप जाता, which gives the push or the force for the substances to be transported through the transport system. Second, blood vessels. ही blood vessels जे आसा, these are of two types, arteries आणि veins. blood vessels म्हटल्यार long tubes आसता हे, they function as channel, एक channel, एक way or एक pathway for ट्रान्सपोर्ट टू ऑकर और सर्क्युलेशन जावपाक लागून ही जी वेसल्स आसा ती एक वे दिता, एक चॅनल दिता. थ्रू दिस वेसल्स द ट्रान्सपोर्टेशन और सर्क्युलेशन टेक्स प्लेस. थर्ड वन इज अ सर्क्युलेटरी मिडियम ब्लड एंड लिम्फ. हें जे सर्क्युलेशन जाता ऑफ डिफरंट सबस्टन्सीस ते अशें वाऱ्यान जायना, तेका एक सर्टन मिडियम जाय थ्रू वीच दीस कॅन ऑकर. सो इन सर्क्युलेटरी सिस्टम तो मिडियम कोण? तर ब्लड एंड लिम्फ. आता सर्क्युलेशन कशें जाता तेजी आमी पाथवे पळोवया. सो स्टार्टिंग विथ द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. बॉडीन जे वेरियस टिश्यूज आसा, सेल्स आसा, ऑर्गन्स आसा, ती मेटाबॉलीक एक्टिविटी कॅरी आउट करता आनी मेटाबॉलीक एक्टिविटी कॅरी आउट करपाक तांकां ऑक्सिजन जाय. सो ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आसा, द ब्लड वीच इज रीच इन ऑक्सिजन ते ती यूज करता, ऑक्सिजन ती कंज्यूम करता आनी ऑक्सिजन कंज्यूम करून आफ्टर द मेटाबॉलीक एक्टिविटी जो बाय प्रोडक्ट आसता इट इज कार्बन डायऑक्सायड. आणि हो कार्बन डायऑक्सायड इज टॉक्सिक. हो कार्बन डायऑक्सायड इज वेस्ट आणि तो युजफुल ना फॉर आवर बॉडी, सो इट हॅज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. सो हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आसा, ब्लड कॅरीज कार्बन डायऑक्सायड, ते फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना कावा रायट एट्रियमाक वयता. ओके, हो रायट एट्रियम. आणि रिमेंबर की वेन्स ज्यो आसता they always carry deoxygenated blood आणि veins जे असता, your blood vessels, veins जे असता, those brings blood to the heart आणि arteries takes blood away from the heart. veins जे असता त्यो from body deoxygenated blood collect करता आणि हार्टाक दिता आणि arteries जे आसा त्यो oxygenated blood, purified blood from heart घेता आणि different body parts दिता. so here in a right atrium वेना कावा जो आसा तो ब्लड पोर करता इनटू रायट एट्रियम. आता सुपिरियर वेना कावा पळय आहा तो फ्रॉम टॉप बॉडी पार्ट्स डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पोर करतलो इनटू रायट एट्रियम. टॉप मिनिंग हेड,
आर्म्स आमचे, एबडॉमिनल कॅविटी वयली अपर बॉडी पार्ट्स तितूंतले, आनीक इन्फिरियर वेना कावा जो आसा तो लोअर बॉडी पार्ट्स लेग तितूंतले तो डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इनटू रायट एट्रियम पोर करता. सो फर्स्ट कोण डिऑक्सिजनेटेड ब्लड खंय पोर जाता तर इनटू द रायट एट्रियम. जेन्ना ब्लड पोर जाता इनटू रायट एट्रियम तेन्ना रायट एट्रियम इन रिलॅक्स्ड फॉर्म आसता, रिलॅक्स्ड. मागीर जेन्ना रायट एट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट जाता, तो कॉन्ट्रॅक्ट जालो की हो ट्रायकस्पीड वाल्व जो आसा फ्लॅप्स कशे युजली क्लोज आसता टू प्रिवेंट द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. बट जेन्ना हे कंपार्टमेंट जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना वाल्व ओपन जाता आनी प्रोसिडींग कंपार्टमेंट जो आसा पळय तितून तो ब्लड मागीर पोर जाता. सो रायट एट्रियम आनी रायट वेंट्रिकलान भितर जो वाल्व आसा ताका ट्रायकस्पीड वाल्व म्हणटा. आनी जेन्ना रायट एट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना हे ब्लड थ्रू दीस वाल्व इनटू रायट वेंट्रिकल वयता आनी आतां रायट वेंट्रिकल रिलॅक्स जाता. आफ्टर दॅट जेन्ना रायट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना हे ब्लड इनटू लंग्स वयता थ्रू पल्मनरी आर्टरी. लंग्सान कित्याक की वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड लंग्सान प्युरिफिकेशन जाता. कार्बन डायऑक्सायड भायर वयता फ्रॉम द बॉडी आनी ऑक्सिजन इन येता आनी प्युरिफिकेशन ऑकर्स एट द लंग्स. सो हे ब्लड जेन्ना डिऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्सान वयता, लंग्सान मागीर प्युरिफिकेशन जाता नियर दी आल्वियोलाय आनी फ्रॉम देर मागीर ऑक्सिजनेटेड ब्लड येता टू दी हार्ट. पल्मनरी आर्टरी लंग्सांक दिता डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. मागीर ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आसा, आतां हे ब्लड जे आसा दीस ब्लड वील बी कॅरिंग ऑक्सिजन आनी हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आसा ते हार्टान एंटर जाता थ्रू पल्मनरी वेन. सो हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आसा फ्रॉम लंग्स जे येता ते थ्रू पल्मनरी वेन फर्स्ट लेफ्ट एट्रियमान एंटर जाता. लेफ्ट एट्रियम तेन्ना लेफ्ट एट्रियम रिलॅक्स जाता. ऑक्सिजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम आनी लेफ्ट एट्रियम रिलॅक्स जाता. आफ्टर दॅट लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट जाता आनी ते ब्लड वयता इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिट्रल वाल्व. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट जाता आनी देन इट डिरेक्टली गोज इनटू दी आओर्टा. फ्रॉम आओर्टा इट गोज इनटू डिफरंट बॉडी पार्ट्स. आओर्टा कडल्यान डिविजन जाता जी की टू डिफरंट बॉडी पार्ट्स वयता आनी हे डिफरंट बॉडी पार्ट्सांक ऑक्सिजनेटेड ब्लड सप्लाय जाता. रिमेंबर की लेफ्ट सायड जी आहा पळय हार्टाची इट इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सिजनेटेड ब्लड ओनली, वेरेज रायट सायड जी आहा पळय हार्टाची ती दिल्या फक्त डिऑक्सिजनेटेड ब्लडाच्या सर्क्युलेशनाक लागून. दिस इज दी ओवरऑल वर्किंग ऑर सर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट. फर्स्ट deoxygenated blood from the body goes into right atrium through vena cava. Right atrium then contracts and it goes into right ventricle. Right ventricle relaxes and then it goes to lungs through pulmonary artery. Through pulmonary vein, oxygenated blood first comes to left atrium. It relaxes, then it contracts, it goes to ventricle, and it goes to aorta, and from aorta it goes to different body parts. Blood म्हटल्यार कितें तर blood is a fluid connective tissue. It is a tissue, but it is a fluid connective tissue. आता हे blood जे आसा तेका दोन components आसा, solid component and liquid component. Solid component are the blood corpuscles. Blood corpuscles are of three types: red blood cells, which are called as RBCs, blood platelets, and white blood cells or WBC. Red blood cells जे आसा it carries respected gas, either oxygen or either carbon dioxide, and based on that it will be either deoxygenated blood or oxygenated blood. Then this RBC they contain hemoglobin which impart a red color to the blood. हे जे RBCs असता त्यांच्या भितर hemoglobin pigment असता आणि हो hemoglobin pigment ब्लडाक रेड कलर इम्पार्ट करता. Blood platelets helps in blood clotting. आता एक कट बीन पडलो और वुंड जालो जाल्यार ब्लड फ्लो जो आसता तो स्टॉप करपाक, ब्लड क्लॉट जावपाक हे ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करता. White blood cells or WBC they provide body defense by engulfing the germ cells and producing antibodies. So हे जे white blood cells आसा ते like soldiers कशे act करता into our body to prevent us against the antigen or against any diseases. आता second is liquid component of blood. Liquid component खंयचो तर plasma. It is a yellow color fluid which contains 90% of water and 10% of organic substances like plasma proteins,
examples albumin, globulin, inorganic minerals, ions, etc. So हा plasma जो असता, it contains 90% of water and only 10% of organic substances. These are the red blood cells. Red color किद्याक तर due to the presence of hemoglobin in RBCs. These are the platelets and these are the white blood cells. This is the blood vessels. Here red blood cells. These are the platelets. These are the white blood cells and this is the plasma. Liquid component wo asa to plasma. RBCs, platelets, plasma, lymph. Lymph is a yellowish fluid that escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces and it contains less protein. So हे lymph जैसा it is a yellow color straw fluid like जे escape जाता from the blood capillaries into the intercellular spaces. Intercellular spaces म्हटल्या the space between the two cells. So हे through capillaries escape down into intercellular spaces वयता and this lymph contains less protein than blood. Blood contains high blood vessels. We have already seen there are two types of blood vessels, arteries and veins. आता difference किती दोघांच्या भितर तर first arteries carry oxygenated blood from the heart to different body parts except pulmonary artery. So artery जी आसा it carries oxygenated blood and it carries blood from heart to different body parts. Second, it is also called distributing vessel. Distributing vessel किद्याक तर ती blood, oxygenated blood from heart distribute करता to different body parts. It is thick and elastic. किद्याक thick ती because ती oxygenated blood carry out करता which is pumped by the heart आणि जेन्ना हे pumping जाता it is these blood vessels are under very high pressure. जेन्ना हे heart pump करता oxygenated blood through this arteries, it may happen ki under such high pressure these arteries can rupture, break जावपाक शकता and to prevent this they are very thick and elastic. Second is veins. Veins carry deoxygenated blood from body parts to heart except pulmonary vein. So veins carry deoxygenated blood from various body parts to the heart. It is also called as collecting vessel. Collecting vessel किद्याक तर ते collect करता deoxygenated blood from different body parts आणि दिता हाडून to heart. It is thin and less elastic. Thin किद्याक तर जेन्ना ते collection करून deoxygenated blood हार्टाक दिता तेन्ना ते under very low pressure असता. There is no pressure. So since pressure ना possibility of getting ruptured is very less. So त्या लागून ते thin असता and less elastic as compared to the arteries. Transportation in plants. There are two main conducting pathways in plants. आता in plants distinct circulatory or transportation system असा असना like we have seen in case of animals or human beings. But there are pathways. There are two main pathways, conducting pathways in plants. कोणची तर first is xylem and second is phloem. Xylem जे आसा it carries water and minerals from the roots to the other parts of the plant and here no energy is used. Here xylem जे आहा पय it is specifically carrying the water and minerals from the roots to the other parts of the plant. हे roots जे water आणि minerals चे absorb करता ते वरून दुसऱ्या body parts like leaves, stems, branch, fruits हेंका ते दिता कोण तर xylem. It is specifically for carrying water and minerals. आणि हे जे आसा हो जो ट्रान्सपोर्ट आसा थ्रू xylem it is due to the respiratory pool आणि तेका एनर्जी नाका because it is only one way process. So तेका एनर्जी लागना. So there is no energy required for xylem to transport. But in case of phloem it carries product of photosynthesis from leaves to the other parts of the plant and energy is used from ATP. Phloem जे आसा it carries food. It carries product of photosynthesis from leaves to the other parts of the plant. Leaves जे food जे तयार जाला due to photosynthesis ते distribute करता to different body parts आणि कोण करता तर phloem. आणि हांगा two way process आसा वयल्यान सकयल व्हरपाचे from leaves ते सकयल to roots व्हरता then lateral to branches दिता अशें करून खूब movements आसा and it is not one way process and since it is not a one way process it requires energy which is utilized from ATP. This is conduction through xylem.
xylem vessel. Xylem vessel have thick walls stiffened with lignin. नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स. हे जे सेल्स असतात तेंच्या भितर वॉल्स आसना आनी सिन्स वॉल्स आसना हे सबस्टन्सीस जे आसा तेंचे इजी मुवमेंट जाता आनी तेंकां चड एनर्जी लागना. These are the water and minerals, and it is a one-way process only, one-way transfer only. Whereas in case of phloem, it is two-way process from down to top, from top to down. Also, cells have end walls with perforations, and it transports water and food. Since there are walls between the two cells, to overcome this or to cross this, it requires energy. Transpiration and translocation. Transpiration is the process of loss of water as water vapor from aerial parts of the plants. Function of transpiration: first, absorption and upward movement of water and minerals by creating a pool. Second, it helps in temperature regulation in plants. Transport of food from leaves, that is from food factory, to different parts of the plant is called as translocation. The transpiration म्हटल्यार कितें तर it is the loss of water from the aerial parts of the plant by creating a pool, meaning this is a plant आणि water roots जे water absorb करता, it will travel into the leaves. This is called the aerial part of the plant, and from the leaves or from the aerial part जेन्ना water in the form of water vapor lose जाता, it is called as transpiration. आणि transpirationचे function कितें तर because of this transpiration, जो upward pool जो जाता, because of this transpiration along with water, minerals bin travel जाता from roots to aerial parts of the plant. Also, it helps in temperature regulation in plant. आणि translocation म्हटल्यार कितें तर it is the opposite of transpiration. Translocation is the transport of food from leaves to different body parts. Translocation.